Okay, great. Sure. Sanibonani maswata kithi. Sanibonani maswata kithi kuto tonke ngalo telive ngixolise kudila lapha bengisamele kuthi i-load shedding iphele kubuye gesi. Ngiyethemba ngiyevakala maswata kithi emakhaya lo nibingelelako namhla kulisonto ting 28 enyangeni ya January 2024 lo nibingelelako nalo nivuselako ngethembe ukuthi niphilile emakhaya. Nguye comrade Velaphi Mamba. Lo watiwa kakhulu-ke ngekuthi the Black Mamba. Utabe uhleli nami-ke Maswati akithi kuleli hlelo namhla Visionary Perspectives eSwatini. Siyabonga ukuthi nisethamele nibe nathi njengenhlala yenta-ke ngidawucela ukuthi le mizuzu lelandzelako nginikete isikhathi sekuthi ningene lihlelweni nibitane. Namhla-ke sitawube sibuyele kukhona elwimini lwesiSwati kwathi sekuthi kuleli viki leliphelile besikhulumisa kakhulu lulwimi lwesilumbi ngesimanga sekukhumbula umfowethu lapha comrade Thulani Rudolph Maseko. Le bekukhanya ukuthi ngumuntu lo watiwa mhlaba wonke. Sethembe ukuthi niyaphila-ke Maswati kithi. Ngibonge kakhulu nami kusethamela la kulolu hlelo. Siphinde sibonge nokuthi kulo leli viki lesiliphethako nitinikete isikhathi kungenela yona iThulani Rudolph Maseko Memorial Lecture lebekade ilapha eSnat Center kaManzini edolobheni eNghabave. Iphindze futhi ikhona nalenye lebeyikhona regional kuSADC wonke lapha ku-Twitter space lebeyikhona lapha kukhanya ukuthi nakhona i-region yeSADC yamkhumbula iyamhlonipha waNgcamane. Siyabonga-ke Maswati kithi ukuthi ninikete isikhathi kungenela loyo msebenzi loyo. Namuhla-ke lapha elihlelweni sitawube sibuketa indzaba lenkulu indzaba lemcoka yetemfundo eveni. Isihloko sethu-ke sithi Elements of a Broken Education System, the Fault Lines of the Education Crisis in Eswatini. Ngidawufuna unake-ke lapho Maswati kithi lokuthi sithi crisis not crisis. Crisis-ke nawumbhaleke wafaka i-s kusho ukuthi usho multiple things, uplural. Kanti nawuthi the crisis wafaka is usho ukuthi crisis invo yinye. Siyaconza-ke kahle lokho ukuthi live lakangwane liconzene nema-crisis noma-ke netehlakalo letihlukahlukene letinengi la etiko letemfundo. Sho ukuthi-ke namhla sitawube sibuka ukuthi yini imbambambamba tingcinamba letikhona la etikweni letemfundo kule mfundo lefundziswako eSwatini. Sihloko lesikhulu-ke lesi Maswati kithi lengingasho nje ukuthi namhla ngingathi kumbe ngivolume 1 noma ngisequel number 1 siyacala namhla siyakhuluma sitawuphinde sibuye lapha sesibuya nebantu labahlukahlukene lesingathi phecelezi ngema-stakeholders. Njengoba namhlanje bengibheke ukuthi sitawuba na president wabo bothishela iSwaziland National Association of Teachers comrade Mbongwa wakwaDlamini. Kwakhanya ukuthi ngawo umsebenzi weMaswati wangakhoni wenkosi savumelana ukuthi sitawuphinde sibuye la elihlelweni sesitawuhlatiya sijule sibili sibuke yona indzaba yetemfundo eveni. Sitawuhamba kanjena-ke njengenhlala yena ngidaniketa i-framework yethu ukuthi sitawukhulumisana kanjani la ku-Visionary Perspectives eSwatini. Ngethembe ukuthi uphethe lelo tiya lakho noma emahe wakho uma ngaba usabi kuyochama kubonana ukuthi emahe unelitiya kuyachamisana lokho lokuhlafunako noma imbasha noma yini usethamele lona lihlelo. Nibitane-ke Maswati akithi kuto tonke ngalo telive ungabe uletule speaking kumbe usemankayane ukubobhunya ukaManzini eNghabave ukuboluve lentasi bomandla ngempisi ukubomhlume nabosimunye kuto tonke nje tingalo telive lentasi kubosiphofanene esithobelweni. Sithobela-ke sithi is the pulse of the revolution. Ngilakuphekwa khona i-revolution esithobelweni sinivusele sithembe siniphilile
nonke macabane even lonke. Ngidawucala-ke ngekuthi i-framework yanamhla sitawubuka number 1, ukuthi imfundo iyini mbambamba. Sitayibuka-ke ngaleliso lekuthi imfundo ililungelo. Sithatha-ke lapha emthethweni wemhlaba lesithi the right to education framework. Sendlule lapho siphinde sibuke number 2 ukuthi yini lesehlakalo lesikhona kutemfundo eveni lakangwane. Yini letehlakalo lesikhuluma ngato. Tinenge maswata kithi ngeke sikhone ukuticetsa namhla kodwa siyethemba ukuthi start khulumisa kuleli hour cishe kumbe nema minutes lang 30 lesitawuba nawo sihleli ndzawonye namhla kwadi sethi isihloko lesikhulu lesi. Sendlule lapho kwesithathu bese siyabuka ukuthi nasikhuluma ngevisionary perspectives eSwatini sikhuluma ngekubuka ukuthi ivision ke ye-education yelive lengaba khona as an alternative kulena yetinkundla kungaba yini ngoba kuyabonakala ukuthi tinkundla empeleni tonke ama-subsectors lakhona even tehlulekile noma ke tiyehluleka ukuthi emaswati aphile impilo lengcono athole nema-quality services kulo live. Singangeni-ke ngidawufuna ukuthi nisabitana sibuke tintfo letintsatfu nje lengitsite ngidawuphawula kuto ngekushesha nekuphuthuma lokukhulu singangeni esihlokweni sethu. Ngidawucala ngendzaba lesematheni lapha ya Prime Minister noma ke ndvunankulu welive lokukhanya ukuthi ubonakele aphosta sithombe la kuto tinkundla tekuchumana lapho abebonakala angimuntu lobekasebenta la lokwakadzeni asebenta lapha eRobes filling station kuMathapha. Uyasho ke umuntu omdzala lapha kule post yakhe ukuthi upostela ukuthi uyanikhutsata abantu labasha ukuthi ungakhona ukuthi usuke from nowhere akunendzaba ukuthi ucala kuphi kodwa lokumcwa ukuthi uphetha kuphi. Siyabona ke ma reactions lapha sithi nathi asiphawule nje lokho ukuthi siyadumisa kona ukuthi ndvunankulu welive umuntu lofundzile waba nayo opportunity ukuthi yasicedze isikolo ahamba zayofika ku masters. Kodwa sifuna kucondzisa lokho ukuthi lokuthabe ngidvunankulu welive ekangwana akusiko ngekuthi ufundzile noma kumbe ngiyena ahlakaniphile lesingathi ngesilungu is the brightest lamp in the street noma ke the sharpest knife in the cupboard. Siyeva kona wenta ngazuthi ukhutsata abantu labasha ukuthi abafunze kumbe bayawuhamba bagcine bangidvunankulu. Kanzi yakasiye ndvunankulu yena ngemerit akasiye ndvunankulu ngekweukuthi kumbe uhlakaniphile noma ufundzile ungidvunankulu ngenepotism nangekukhetfwa ngilaba bakangwane bakadlamini labaphethe live. Sithi asikucacise nje lokho ukuthi kuvakale kungabi nekudukiseka lokuba khona kubantu labasha. Lesikufunako ke nalesikutusile ngiloko ukuthi wonke umuntu okhona lo mshayeveni agcine kusasa kule live kule Swaziland lensha letako abanalo lithuba lekuthi angaba ngumholi walelive noma ungupresident noma unguprime minister as the case may be. Akuyuba nandzaba ukuthi isibongo sakho sakabani kodwa uyawuba nelithuba leligcwele ngema-qualities lonawo ngekukhethwa sive nangemfundo yakho ukuthi nawe ungalihola lelive. Ungabi njengaRussell lokukhanya ukuthi njengabo bonke bondvunankulu betinkundla laba bekhona bahola ngekukhonjwa. Thina-ke sitamkhetha umholi welive. Angisho ke lokuthi lowo mholi welive might be a president or might be a prime minister as the case might be. Akusho ukuthi sikhungelekile ukuthi sibe na prime minister singemaswati no. Singaba nje na president nasithatha njengoba nase South Africa nibona nje kuna president nemakhosi akhona. So ngifuna ukucacisa ke lokho. So bengithi angidlule nje lapho ngiphawule nami ngigete elivlami lokuthi siyabonga khutsata abantu labasha prime minister welive kodwa ungabadukisi awukho kuleso sihlalo ngekufunza kwakho kuleso sihlalo ngekukhonjwa nge-tribalistic intent and practice of nepotism basically. Number 2 sibonile lapha kushiwo nasemaphepheni ngokuthi umfana Nkosi Sikhanyiso kuthiwa ke she landed a job. Samangala sonke ukuthi how do you land a job without an interview, a job that has not been advertised? Konke lokho siyabona lokuthi
Kangwane imfundo ayisiyo mgcoka kakhulu, lokumgcoka ngile ngadi yakho ukuthi uchamukaphi. Uyahlala nje ubinzise, ungakhonjwa lapha nalapha, bese uqukula sikhundla lebe siphethwe ngumnakeno. Bese kuthiwa sesakho-ke lesikhundla leso sosithethe. So ngidirector wena of economic policy ehhovisi lababa wakho. Ya ngithi angiphawule nalapho kukhomba kona ukuthi i-royal privilege ngiyo lesebentako, not necessarily ukuthi umuntu qualified, nekuthi nje kude la sibone kuhlungwa nakhona kukhompithwa ukuthi lesikhundla sesivulekile, bekunemuntu sowusukile sekufakwa sikhanyiso, kuyangena nje ungena ucimedile kulesikhundla selihhovisi lababa wakho. Uyabona ukuthi eMaswati vele akufala lithayela lihusha khona nje abantu abangena emisebentini bacimetile. Ngiko-ke konke letinto tekuchapata live lekufuna ukuthi ticedwe leti Maswati akithi, kube ngekho into lenjalo eveni. Kwekugcina-ke ngifuna kuphawula in similar form sibonile lapha bekune 75th Republic Day yelive lase-India. Nakhona nginakile lapho ukuthi lo bekamelele inkosi ithumela umfanayo sicalo. Manje-ke nasibuka letinto Maswati akithi si-apply critical thinking lens, siphinde sithi-problematize, siyatibuta nje ukuthi ngathi emhlanganweni lomkhulu kangaka la kukhuluma khona emave, ngoba phela livela kangwane line-relationship nelivela lase-India, bese kuthunyelwa umfanenkosi kuthi ayomelela le nkosi kulo mcimbi. Kodwa na umbuka lo mfanenkosi professionally ujunior kunalabantu bebakhona, bekakhona acting prime minister lapha Thuli Dladla, lesatiko ukuthi mdzala, une-experience ka-foreign affairs, ka-foreign relations, une-masters, highly qualified, nguye lo ngiyena prime minister kulesikhathi. Kodwa ubekwe eceleni kwathiwa kukhulume nangu umfana bathi mazinyane, bathi akukhulumele izinyane, kukhulumele babwala. So nakhona lapho uyabona ukuthi indzaba yemfundo ayisebenzi, kusebenta yona le ndzaba yengadi ne-nepotism kule live. So-ke sithi asitisho letinto, sitikhombe ukuthi siyatibuka, siyatibona, siyati-analyze, ngoba phela Sicalo Mbambambamba is a mere PS, very junior to the acting prime minister or even the deputy prime minister. Kodwa kuthathwa ipodium in a very important event niketwa yena, mfana nje wayitolo, acacalade abantu labadzala ngesimanga nje sengadi. Hayi ukuthi kumbe uqualified or anything, ingadi yakhe nje imenta ukuthi atikhanze akhuluma tinvo letimcoka etindzaweni letimcoka. Tinvo-ke leti lefuna ukuthi tiphele nya in the New Swaziland, kube tinvo lenjengaleyo Maswati akithi. Bengikhomenta nje ngendlula kuleto tinvo leto kungenisa lona lihlelo. Sengidawucala-ke sibuke indzaba ye-education event. Singangeni ngicela ukuthi sibuke lokuthi yini ilungelo letemfundo. Nangabe kuthiwa bantu fanele ukuthi babe ngilabafundzile event, kusho ukuthini lokho? Lamagunya ekufundza kwalabantu achamuka kuphi? Kumcoka ngani futhi ukuthi bantu nesive sibe ngilesifundzile? Asisho-ke ngalokuphelele Maswati akithi lokuthi kufundza kulilungelo, akusiyo intfo loyiniketwa ngumuntu noma nguhulumende ngekuthakasa kwakhe noma-ke ngebubele bakhe, lesingathi pheceleti i-privilege. Education is a right, lokusho ukuthi ilungelo lekufundza unalo, ligcwele, lishicilelwe ngumhlaba. The right to education flows, noma-ke lelungelo lekufundza liqhamuka lapha emthethweni wemhlaba lesithi international law, ikakhulu lokuthiwa i-Universal Declaration of Human Rights, article number 26, ngila kufike kushicilelwe khona lilungelo letemfundo, ukuthi wonke muntu lokhona la emhlabeni unelungelo leliphelele lekufundza, noma ngabe uluphuya, noma ngabe ungumbala lonjani, noma ngabe ukuyiphi inkolo, noma ngabe uchamuka kuliphi live, i-background yalo muntu noma-ke lingemuva lakhe
alisimcoka lokumcoka ukuthi unelungelo lokuthi afunde. Article 26 ke leyo we-Universal Declaration of Human Rights lo mcukuthu wemalungelo ebantu bonke la emhlabeni. I-international law ke i-divided noma ke singathi ihlukaniswe kabili. Kukhona tintfo ku-international law lesisi ti-hard law bese kuba khona lesisi ti-soft law. Leti hard law kwekusho ukuthi ngalomthetho wemhlaba leto tintfo leto tingemalungelo lagcwele la bantfu lafanele ukuthi bohulumende babanikete wona nganaku lokuthiwa i-social contract. Losho ukuthi ti-binding tisekelo leto uhulumende lafanele atende uyathandza akathandzi bantfu fanele bafunze. Imfundo ngiletinye yaletintfo letiphasi kwe-hard law. Ikhona-ke leminye imithetho lokhanya kwekuthi ikhona for symbolic moral reasons njengema-declarations, ama-frameworks. Loko-ke ngiletintfo lesithi i-soft law. Lokhanya kwekuthi is not strictly binding, but it is there to advance and accelerate ema-rights. Thine-ke nasikhuluma ngelungelo temfundo siboqonza maswati kokuthi ilungelo leligcwele mpa lelo hard law losho ukuthi wonke uhulumende lokhona la emhlabeni empeleni kufanele ukuthi constitution yakhe awafake lamalungelo agcwale lawa emfundo ngoba malungelo laphasiswe ngumhlaba. Nalamanye ke mahlaka emthetho maningi kakhulu laphathelene netemfundo kodwa nje ngidawucaphuna mabili mathathu singatomosha isikhathi. Masibuka la kunanako kuthiwa i-International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, i-ICESR, SCR. Lokhanya kwekuthi ngiyo lebuke emalungelo etenhlalakahle ete-economy, ete-culture, socially and otherwise emhlabeni. Le convention lena ke nayo iyagcwalisa ilungelo letemfundo ngokuthi bantfu emhlabeni banelungelo le-basic education le-compulsory. Bantfu emhlabeni bohulumende kufanele ukuthi bende isiciniseko sekuthi bantfu bane-access to secondary education le-free nale-compulsory. Bohulumende nensayeya yokuthi fanele bende i-access to higher education losho ukuthi imfundo yemakhono enyuvesi nakuletinye emakolishi etemakhono. Kufanele ukuthi uhulumende progressively noma ke ngekuchubeka kancane lawo malungelo lawo abe khona kubantu futhi abe mahala bantu bawa enjoy fully. Imfundo ke nayo ikanjalo in terms of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. So masikhuluma ngendzaba yemfundo asikhulumi ngento lekufuna ukuthi siyoyincenga kabomuntu kwekuthi mangikhuluma ngethi bantwana bathole scholarship kufuna ukuthi siyoncenga sincenge bantfu ukuthi akuphume imali yema-scholarships. Cha. Sikhuluma ngelungelo leligcwele lakho uliswati. Ilungelo lesithi hulumende lomusha lotako utakuniketa lelo lungelo njengoba nibona nje emave lamanye la ku-region bantwana bafunza mahala. Maswati azafohle lithaka hayi ngale South Africa yofunza abhadale bo-50 rand afunza azacedze isikolo. Thine tinkundla tiyehluleka kwenda lo. Nyalo nje sikhuluma kwekuthi kusukela nga-2010 kwafakwa lihlaka lemfundo yamahala etikolweni letiphansi ma-primary schools. Kodwa kungunamuhla tinkundla tiyehluleka kuqhubeka tifake lolihlaka lwemfundo yamahala kuma-secondary schools, both junior level and upper level secondary schools. Lihlazo-ke leli elikhombisako lokuthi vele tinkundla setehlulekile kuliphatha lelive. Sendlule lapho siphinde sibukete naku lokuthiwa nge-Agenda 2030 la kunanaku lokuthiwa ngema-Sustainable Development Goals, SDG. La sikhanza khona kwekuthi ema-SDGs
SDG number 4 ucukethe konke lokuhambisana nemfundo ukuthi emave ayawenda ini ku deliver equality education noma ke imfundo lesecophelweni leselitulu kubantwana kulawo mave noma ke kuwonke umuntu lokhona kulelo live. Ngoba nasiyibuka imfundo maswata kithi kufuna siyibuke ngeliso lokuthi imfundo le khonsako lengapheli le kuthiwa ngesilungu i-lifelong learning. Losho ukuthi nawufunza asikhulumi nje kakhulu ngekuthi ufunza useklasini naloku lana sibuke kakhulu lokulesithi formal education. Kodwa imfundo ikhona naku-informal and non-formal education le less structured but la kukhanya khona ukuthi abantu bayachubeka bafunze. So siyakhuthaza ke lokho ukuthi tonke tindlela funa tendiwe ukuthi bani baqhubeke nekufunda. Uma bafunza informally noma bafunza formally kufuneka ukuthi bafunze bakhanyiseleke. Kumcoka ke lokho ngoba kwenta ukuthi bantu nabafunzile babone ukuthi wonyalo ke sengiphatheke kabi kuleli velele. Wonyalo ke malungelo amasanyatheleka nakuhamba kanje. Ngoba siyathi lokho ukuthi bantu labafunzile bayakhona ukuthi basheshe batibone tinto. Sengigcina ke kulesihloko lesi sekucala kule framework yanamuhla. Kune framework la lefuna lebantu bothishela ke batawuyati framework le yashaywa ngilebeka ngcongcosha wemalungelo etemfundo lemuva nga-2001 bathi ngimake lapha Katarina waka Thomas Sevsky. Katarina ke Thomas Sevsky wa introduce noma ke wafaka naku lokuthiwa i4A scheme lengiyona i-conceptual framework noma ke lengiyona letshengisa mbamba ukuthi nasikhuluma indzaba temfundo kufuna ukuthi sitihambise kanjani. Le 4A scheme ke ifaka ekhathi bo A labang4 losho ukuthi imfundo fanele ibe accessible. Lesi singesilungu ngathi ke ifuna ibe available. Losho sifuna ibe khona nje lemfundo la kulelive ibe available kuwonke umuntu loyidzingako. Nabo ufuna kufunza noma ukhubatekile noma ukakhubateki noma umdzala noma umncane na ufuna kufunza, education must be available. That's the first principle. The second principle is accessibility. Kuseyikhona lemfundo ayibe accessible phela. Abakhone labantu ukungena etikolweni emaklasini bayithole bathole ama-teaching materials bathole konke lokutawena sibakhone kufunza. I-accessibility ke leyo nto leyo ke ihamba ifika ifake ekhathi nendzaba tabo inclusion kwekuthi bantu laba differently abled bantu laba nema-disabilities njengabantu laba hard of hearing bantu abanema physical disabilities bantu laba nema-mental disabilities and all that kufanele nabo uhulumende ende tindlela tekuthi bakhone kufunza bayi-access nabo le education. Kungako kufanele kuthi le inclusion noma ke le integrated model of education kube yinto lesihambise embili. Tonke tikolo afanele tibe nato tindlela tekuthi noma ngabe lo mbana ukhubatekile ufunza kalavundla mande kufanele akhone kufunza kungene la sikoleni nakhanze akhona thishela lotawukhona kumcecesha amfundzise la kalavundla mande. Ngiko kusimangalisile nje sibonile lapha noma kuyinvo lenhle kuthiwa kwakhiwa studio sebantu laba khubatekile siyathathwa ke le studio siyobekwa le kumahlanje kodwa kuthiwa kupromothwa i-inclusion. Siyabuka ke ukuthi hawu yene bakithi ngabe lo hulumende ucabanga njani lo ngoba phela nangabe utawakha studio leti njengaleti le issue accessibility becomes important. So kumcoka loku-integrate letinhlelo la etikolweni umuntu nje bekangabheka ukuthi njengoba abantwana laba khubatekile incumbi yabo siyati ukuthi balapha kubo St Joseph's laba ke laba hard of hearing lokuvakalathi le studio sabo incumbi yabo bafunza lapha eSteki kodwa kuthethwe le studio sayawubekwa kumahlanje. Asowucabange ke ukuthi i-accessibility mbamba yalabantu labo injani.
Yebo kona le studio asisevisi abantu abesikolwa kuphela, servisa wonke umuntu even. Kodwa nje kuthi nabe lo muntu wale kumalutha utawusuka ete kuphi, ete la kumahlanje, it doesn't make sense. Kusho silo hulumende le ngcondo ayisentshetiswa la to planning these interventions. Ngoba letinto leti kanje tifuna tibe diffused and distributed in all the communities, tibe close to where the people are, kuze kuthi batokhona abantu ukuthi access abatisebenzisa. So bengicomment nje kulolu hlangothi lelo le-accessibility. Bese kuba ne-acceptability ukuthi le mfundo lefundvwako must be of high quality standard, it must be acceptable, it must be transformative. Kufanele kube imfundo letamniketa lo muntu likusasa lelichakazile, kungadlalwa ngalabantu. Hlale ngikhuluma ke lapha ngibekisa ngithi siyahloleleka la kuleli kunebantu abacabanga ukuthi fanele sihambe bantu bethu bayofunda ngetinkundla, bayofunda ngemidada, bafunze ngetincwala nayo yonke lento lena lengayendi sense. Bayekele kufundza tinto letiphilako letitabafundzisa, tibanika imali, tibente babe ngema-citizens la emhlabeni. Ngoba imfundo maswata kithi fanele ikwente ukhone kuba yi-citizen yemhlaba. Umcoka ke leli point leli, le quality yale education live lelikunika yona kufanele kube equality ye-education longayisebenzisa noma ukuphi la emhlabeni. Nyalo siyabona abantu bethu bafunza bo-ikse baphume la bangakhoni ngisho ukungena ema-universities emhlaba, bahlupheke, babe bo-petrol attendant, babe yini. Ngiloko lokungafuneki. Kufuneka ukuthi umntwana nakaphuma nje kule education system akhone kufunctiona noma kungena ma-tertiary institutions anywhere in the world. Bese ke kwegcina kule framework ye-4A scheme ngilendzaba ye-adaptability ukuthi le mfundo fanele kuthi ibe siya-adaptwa. Nasikhuluma ngabo labo 6 nje lokuthi ni-modify to local standards, but nisakwenda loko nibe niciniseka ukuthi quality yale education aniyicekeli phasi. Ema-standards nema-benchmarks aleyo education system ayachubeka abe ngila conforma to the highest possible standard and quality. Now, the question that we must ask is, are we seeing all these things happening or being delivered by the Tinkundla government? And I can say to you that none of these things are observable on the ground in a sustained, clearly defined, policy-directed way, even nakangwa. And leyo nvo leyo ke must change. Sibonile nje for a long time ema-fees free primary education emenza wonye ngona a-reviewe kulomnyaka lona lophelile noma ke lona lesiwususako wa-2024. Nakhona nawubuka lendlela le percentage la reviewe ngayo, uyabona ukuthi aka-reviewwa ngendlela le in alignment to le inflation kule economy lesifunctiona kuyo. Losho ukuthi tikola titawuchubeka tibe nalama challenges letinawo ekuranisheni ngoba letimali leti te-free primary education asolo adjustwa kahle. Bese ke sibuka nendzaba yemtsetfosisekelo welive, solo sibuka lelungelo ukuthi lichamuka kuphi lelungelo le-education. Kumtsetfosisekelo welive lakangwane ke T2 ema-sections la kuchamuka khona lungelo lete-education mainly. Lekucala ngila kuchamuka khona le-free primary education lapha kuma-Bill of Rights, section 29 subsection 6, lolo wasiniketa i-free primary education. Ngiyakhumbula nje siyilwela nabo Comrade Thulani Maseko nabo Swaziland National Ex-Mine Workers Association iholwa ngubabe Ndlavela Dlamini ngaleso sikhathi, aze uhulumende afake i-free primary education. Bese ke sekubana naku lokuthiwa i-directive principles of state policy,
and duties of the citizen. And ngifuna ukuchaza ke lokho ngoba lapha section 60 subsection 8 ngila kutholakala khona ama-social objectives la kukhuluma ngekuthi uhulumende wakangwane uyawenta isiqiniseko sokuthi lilungelo letemfundo evene lilungelo letempilo liba khona bantu labaphila kule live bayawathola lawo malungelo la le ndlela lebhalwe ngayo ukuthi le tinto tiyawuba compulsory and tiyawuba free ukuthi titholakala mane-ke lo hulumende wakangwane wenda bucili nakwakhiwa le constitution ngoba le malungelo lawa e-education malungelo lesingathi njengoba sengishito afola under hard law losho ukuthi ngemthetho wakhona even the right to secondary education, the right to tertiary education fanele ngabe afakwa under i-Bill of Rights njengale free primary education. Kodwa hulumende wetinkundla wakuthatha lokhu wakususa ngala Bill of Rights wakufaka ngale ku Directive Principles of State Policy. Le Directive Principles of State Policy ke maswata kithi batanitshela abameli ukuthi yenda kokuthi lamalungelo lawo angakhoni kokuthi angazuzeka etinkantolo telive ngesingisi singathi aba non-justiciable kanzi emalungelo langale ku Bill of Rights njenge free primary education ungaya enkantolo uyi-citizen uyowacela lawo malungelo ukuthi uhulumende awende njengoba senta masilwela i-free primary education samphocelela uhulumende wetinkundla ukuthi ayi-introduce angafuni. Kodwa namuhla kulukhuni kokuthi singaya enkantolo siyofuna ilungelo le-free secondary education. Even though in terms of international law, kuli lungelo leliku under hard law. Ngeke sikhone kuya enkantolo ngoba le constitution lendlela leyakhiwa ngayo lathathwa lelungelo lelo lasuswa ku Bill of Rights. Ngiko ke letinye tinto letenda ukuthi MSF nayikhuluma nge5 point plan ikhulume ngekuthi kufuneka i-constitution lensha kulelive ngoba i-constitution lensha letawufaka hulumende lomusha onke lamalungelo lamcoka laphathelene nekuphila kwebantu iyawathatha leyo constitution iwafake kuma Bill of Rights nyalo nje kangwa njengoba kuwutimithi edibhedlela kulukhuni kokuthi ungasukuma uyobopha hulumende ukuthi kuwutimithi edibhedlela ngoba lelungelo lekuthola imithi kulelive lasuswa lapha kuma Bill of Rights lafakwa kule Directive Principles of State Policy. Dinvo ke lekufuna ke sibuke le. Kodwa ke bameli bethu nangabe bahlakaniphile ngicabanga ukuthi bangayithola indlela yekuthi esikhundleni sekuthi bayiframe ngalendlela ye Directive Principles of State Policy lenzaba yaka health bangayipursue under the right to life which is in the Bill of Rights. But iyahlupa ke le constitution yetinkundla ngoba inanaki lokuthiwa ngema clawbacks noma ke ngema derogations lokuthi ngiyakuniketa lelungelo nganasandla nasi kodwa ngiyalithatha nganasandla nasi under certain circumstances njengokuthi uhulumende angasho nje ukuthi ngiyita imali ngakho ke ngiko ngikutimithi edibhedlela tinfo letifana naleto kodwa akasikho ngehealth namuhla singene esigabeni sesibili besisendlula nje ngizama lokuchaza lokuthi ibuyapi lento ye-right to education. We must have i-education system yethu kufuna ukuthi kube i-education system levula lamehlo netingcondvo etemaswati. I-education system le-liberate labantu, iba-liberate economically, iba-liberate intellectually, iba-liberate socially, religiously and otherwise. Achacheke umuntu in all material respects of their lives. Bantu babe nempilo lokukhanya kwekuthi bafundiselekile babantu labangasibo labathothobele. Kufuneka lokho ke Maswati akufuneke Maswati lathothobele kulelive. Ngiyethemba ukuthi niyangiva. Kufuneka iMaswati afunze ngoba silala sikhona ngetinkinga letinengi letikhona kulelive
ngemaswati la deprive kufunza la deprive ema-debates ne-intellectual engagements nekwati nje tintfo. Funa sikucedze leyo culture leyo, sibe nebantu labafundzile kule live labatawucabanga innovatively, babe robust, bacabange tintfo lesicabanga ukuthi ngeke tikhone kwenteka, bacabange tenteke leto tintfo le. Imfundvo-ke lekhaliphile leyenta ukuthi bantfu maswati akithi babe nako khona kwenda lokho. Sesibuka ke nyalo sigaba sesibili, the education crisis. What are the elements of the education crisis? Ngikhumbule ukuthi nasithi crisis sisho in plural, manengi lama elements lesikhuluma ngawo. Asesicale nje sibuke indzaba ye-budget ne-resourcing ye-education, ngoba ngicanga ukuthi ngiyo lemcoka leyenta kuthi education ikhone kufunctiona kahle. I-budget yakangwane ayisiyo le isupporta ngalokugcwele i-education. Ngiyati-ke ukuthi nihlele emakhaya ndawetfuka nithi hawu kanjani ngoba i-education nasibuka ema-budget estimates siyayisitshela ukuthi ingilenye yematiko latfola a so-called lion's share, noma-ke latfola lucedu lolukhulu kuleli khekhe lesive lelisiniketa i-budget. Ndakuchaza ke lokho. I-budget ngibekise yalomnyaka lophelile 2023 to 2024 beyin 26.4 billion. I-budget lena leya presentwa nguminister waka finance Ricken Beck lomlungu wale emhlambanyatsi. Kule budget ke lena ya 26.4 billion hulumende wetinkundla wa allocator 5.1 billion to the education sector. Ungathi ke wena vele tinkundla tiyayithanda i-education, imali lengaka yafakwa ka-education. Kodwa kufuna ukuthi kube netinto lotatiko ukuze uconze ukuthi ngabe vele tinkundla tiyayithanda yini education. Ngoba tonke letinto lengitatichaza kulesigaba sesibili lesitibonako lesingathi ma-elements of the education crisis tibangwa i-under-resourcing of our national education budget. UNESCO ke noma ke mhlabuhlangene uthi onke emave kufanele atibophelele kuniketa at least 20% we-budget yawo ku-education, noma ke lokungenani 6% we-GDP walelo live fanele ukuthi aniketwe i-education. Masikubuka ke lokhu tinkundla kule budget sikhanza ukuthi kule ma-figures lengiwashoko 19.3%, losho ukuthi atika khona ikufika kulo 20% wa UNESCO. But ngifuna ke siproblematize lo ngoba kufuna sibe ma critical thinkers. Le budget lesithi i-lion's share 5.1 billion mbamba nasesikhuluma liciniso in real terms ayisiyo i-lion's share to the education sector le budget leniketwa tinkundla ku-education, ngoba le budget ya 5.1 billion lakhathi se icukethe kakhulu 80% wayo le budget imiholo yabothishela. Ngiyangiva kambe maswata kithi 80% or 70 to 80% wale budget or even close to 90% wale budget uya ku recurrent expenditure ekubhadala i-human resource. So ngeke bese sithi leyo budget leyo i-budget ye-education system, because i-education system now uyifanda inanaku ngesilungu lokuthiwa ngema-appurtenances, losho ukuthi kunalama ma-condiments noma ke ma-ingredients langenako lakha le system ukuthi khone kusebenta kahle. Angekho lawo ma-appurtenances ngeke isebente le education system. Losho ukuthi bothishela they are one part of that appurtenance. Kune infrastructure, kune ma teaching and learning materials, kune curriculum development, kune in-service training and continuous professional development of teachers,
kune logistics and supplies, kune feeding and nutrition lefuna yendeke etikolweni ma school feeding programs. Tonke letinto leti na uplanela i-education system ufuna ukuthi caterishe lo 5.1 billion lokhishwa tinkundla akatikhoni ukuthi caterishela letinto leti ngoba inkumbi yale mali iya ekubhadaleni imiholo yabothishela. So lesikubonako ke la ukuthi mbambamba in real terms nasingathatha le mali imiholo yabothishela siyikhiphe la etiko letemfundo ngoba vele akufanele singabi la etiko letemfundo. Emaholo etisebenta hulumende onke ase public service. So le budget yemaholo mbambamba fanele iye kuphi? Ye public service. So mawungayithatha ke le budget lena lethiwa i-lion share uyikhiphe la ka education uyimixe ka public service, ungabese uyabona ke ukuthi lo hulumende lo has collapsed the education system in Swaziland, because le mali lengasala imbasha inkeshengane ishintshi kule mali ledzingekako kuranisha an education system le robust njengoba sengisho. Kuranisha skolo asisinye is not child's play. Skolo asiya maintainwa kusho ema-globe la sikolweni, kunema bills emanti la sikolweni, kunabo wear and tear, titulo tiyagamuka abantwana bashayane ngato, tifuna ku-replace ema-chalk ayaphela, emaphepha ekuprinta nematona, tonke lento leto fanele letinto leti imali yato ibe khona la tikolweni. Ngiko-ke maswata kithi lokwenda kwekuthi nanibuka njengoba bekune outcry nje kulamalanga laphelile kukhalwa ngekuthi ema-rates nema school fees even la kaNgwane sakhuphuke ngendlela lemadini, ema-rates ema-examination fees asakhule exponentially, bantwana batala basakhoni kwekuthi bakhone kubhadala leto timali leto. Sikhumbule-ke ukuthi sikhuluma ngelive lelina 1.2 million webantu. Le hulumende nawufunza i-National Development Plan, nawufunza idatha yaka World Bank nabo IMF, uyavuma hulumende ukuthi lokungenani 58% walabantu labakhona kulelive baphuyile, baphila below the United Nations poverty line. Losho ukuthi bantu labang 58% ungatibalela ke 58% wa 1.2 million webantu ukuthi bantu labangakhi lapho baphuyile kaNgwane. Losho ukuthi le mali lekhulile yaletikolo ngeke labantu vele baze bayi afford. Lokhu ke maswata kithi kwenda kokuthi lo hulumende lona is failing in discharging its social contract obligation. Losho ukuthi le live alikhoni kokuthi bantu bafunze. Ngichazile kokuthi education must be not only available but must be accessible. So mangabe ma-fees are exponentially high, then you are making education inaccessible to people. You are making education unavailable to people. In other words, kusho ukuthi you are militating against the international law that buttresses the rights of citizens in terms of the right to education framework. Lengichazile nasicala. So from a budget perspective already singasho ukuthi iqhamuka lapho lenkinga lesinayo la etikolweni. Tikolwa tethu tonke tiya collapse, and into lebhlungu lokuthi tikolwa letinengi kaNgwane mbambamba takhiwa batali. Sikhulile nje la batali bethu babhadala bo building fund, bo building fee nani baphinze baye etikolweni noma ngakuna micro projects, hulumende ulifaka imali ku micro projects uta labatali batobhuqa lidzaka basebente ilabor yamahala baphinze babhadale bo building fund. Losho letikolo letikhona mbambamba cishe inkumbi yato letikhona kulelive kusito tikolo letakhiwe tinkundla, tikolo letakhiwe ngilabantu lengithi mina 58% wabo baphuyile bede tindleko netimali tekukwenda lo. Losho ukuthi lo hulumende wetinkundla
vele usihleli lanzanyenzi nesingemaswati kude nje lo sendela kona lakwati kwentela bukhosi thengela bukhosi tindiza thengela bukhosi timoto thengela kunika bukhosi emathenda onke ama-business enterprises njengoba basitshela nje laba baka-Facebook ukuthi onke emathenda kulelive aye ebukhosini nebangani bebukhosi. Le tinto leto-ke maswati akithi tenta ukuthi le economy yethu kungabi economy lesingathi yebantfu noma-ke ngumnotfo lesingathi webantfu, umnotfo lo-pro-poor noma lo-people centered. Ngitawulanza-ke kwekuthi kule budget ya 2023-2024 masibuka ibudget yekuvikela live, budget yemasotsha nemaphoyisa nema-correctional nayi-combined was a staggering 3.6 billion emalangeni. Now ngitsheleke ukuthi uhulumende lohluleka ku-investa ku-education njengoba sengichazile nje ukuthi le lion share ekuthiwa i-lion share ka-education is a smoke screen. In real terms akusiyi-lion share. Uhulumende lo kuthi imali layifakako ka-education in a substantive way. Imali ekubhadala abothishela nabo ngisetawubuya sichaze ukuthi kune-challenge kwakona lokubhadala labothishela kunzabantu abo-contract teacher nani. But kuyaphuma 3.6 billion kuthiwe we-law and order, kuthiwe we-security, we-national security event, 3.6 billion. Buka-ke ukuthi ama-priorities ale system le angabe ala kulabantu ala kulesive yini noma agekho kulesive elsewhere. Uyabona ukuthi ngihulumende-ke lo designed kwekuthi asebentele kuprotecta umndeni munye, aperpetuate lokulesithi hegemony noma kucinzetelwa kwethu ngilomndeni munye wakwaDlamini loholwa ngumswati. So bengisabuka-ke lenzaba ye-budget allocation kwekuthi we have a problem ye-under-resourcing ne-poor financialization of the education sector kangwane lebanga letinkinga lengitatibala-ke la. Letinkinga-ke leti setiholele ekuthini nama-public schools lesinawo akholapse ngoba sikolwa nangabe si-functiona kahle kufuna ukuthi kube nanaki lokuthiwa ngema-minimum standards. Njengekuthi tikolwa nje funa tibe ne-sanitation. So the water and sanitation hygiene component yetikolwa kufuna tibe nema-toilet flashako le-modern noma-ke nangabe kungasiyo toilet flashako ama-pit latrines la-decent lane-aeration langanuki noma ngabe abantwana bayasebenzisa bakhanze kunabo tissue nato tonke akusi-reality lesiyibonako leyo on the ground la etikolweni. Kufuna tikolwa tibe nema-laboratory lama-appurtenances lengikhulume ngawo phela. Kufuna tibe nema-laboratory nema-recreational facilities mbambamba nje esikolwa lesiphilako kufuna sibe ne-tennis court, sibe nema-swimming pool, sibe ne-racing track, sibe ne-sports field banibana ngoba i-education akusiko lokufunda incwadi kuphela. Nalabo sports nama-fine arts nabo music is part of education. But thina education yakangwane underdeveloped even in terms of the curriculum itself is another crisis. The content of the curriculum. But nyalo, we are offering competency-based education. Lebuke ema qualitative outcomes. Banvana bafunzele ukuthi bakhone kufunctiona anywhere in society. But uyabona le education ngokuthi labantwana baphuma bangati lutho. Literally bangati lutho. Nyalo nje sibonile kuthiwa ku-introduce abonomfundo. But kude tikolo letifundzisa ama-robotics kangwane. Bo-coding ngendlela le distributed lendiwa totonke tikolo especially ema-public schools angikhulumi ngema-private schools. So if the education sector collapsed, idzinga abantu labane-vision labatawuhlala phasi bathi re-engineer the entire education system. Nyalo bathethe banker bathi akube nguye minister waka education. Uyabona ukuthi kuyaxonyiswana akufakwa umuntu lona lama skills ne background ye education lo watiko ukuthi
yini lekufuneka ukuthi siyende ukuze education yethu ibe one of the most robust in the world. Nyalo nawubuka ema-rankings ema-university ethu wakhanza alebe ngibuka nje i-ranking yeUNISWA in one of the ranking portals. Out of 100 African universities le ku number 82 thi lamanye asikho sanhlobo kulo top 100. Uyabona ukuthi hawu nembakithi lifile lelive. But lokho kubanga ukuthi labantu labahola le education system bete le vision lefunekako ukuthi create an education system that not only produces quality learners but also produces problem solvers and people who are going to expand and grow the economy. Le education system yakangwana ayikwendi lokho ngoba ayizange ibe designed vele ukuthi yende lokho. So the public education infrastructure has nominally collapsed. Now ubuka tikolwa deteriorate ati maintainwa kahle atikhoni kumitha lama operational costs ngendzaba yokuthi good subvention le very clear ne system yokuthi finance le very clear. Number 2 mbamba nasibuka kuthiwa ngifuna ngena kuna indzaba ye free secondary education. I-National Development Plan yekucala yale live lakangwane post colonization by the British yaqala nga-1969, independence niyakhumbula sayitfola nga-1968. So nga-1969 to 1973 that was the first National Development Plan. Bakusenemaphathi ke kule live ngaleso sikhathi compete ngema-ideas manifesto iphathi isho ukuthi yona itawenda naku. Ngaleso sikhathi imbokotho national movement lekongiyona party ibusa live nge-majority rule yafaka ku-manifesto yayo ukuthi itawu-introducer i-free education including free secondary education kangwane. Imbokotho ke yarana nayo leyo program leyo from 1969 to 1973 as a promissory note kwekuthi emaswati atawufunza mahhala. Kodwa nga-1973 asayachithwa emaphathi. Kusukela achithwa emaphathi nga-1973 nase ufunza le national bengiyibuka le National Development Plan yesibili yelive 1973 to 1978 tinkundla tase tiyayisusa lento lekuthiwa i-free secondary education ngekwehluleka ukuthi tiyehluleka kumanage imali yelive ngendlela yekwekuthi letinto letitendeke. Ngihlale ngisho ngithi iSwaziland incane kakhulu kwekuthi ngabe siyahlupheka kangaka. Incane kakhulu kwekuthi ngabe asikhoni kufundzisa wonke umntwana weliswati afunza acedze kusukela ka grade 0 aze ayothola i-degree yekucala mangabe afuna kuya e-university noma ke azathole skill through ema skills colleges ema-TVET colleges athole skill noma ungiplumber noma un-electrician noma ungimakhi noma whatever skill la naso lo muntu. Ngase yakhona kwenda lokho ngale mali lesinayo silive. Kodwa imali yale live idliwa le kangwane ayikhoni ukutenda letinto lefanele ukuthi itende. Nalabantu lafanele bacabange lama programs ba frustrated abakhoni ngoba kude le mali imali idliwa elsewhere njengoba sengichazile. So yase itinkundla ke tiyashintsha leli bhola setithi hayi National Development Plan salibuka nje i-expansion ne-availability yale free yale secondary education kodwa ukuthi ingasabi free. Kusukela lapho ke maswathi lamahle inzabe free education onke ama-national development plans ayikhipha yaze yabuyiselwa i-SFTU ngemshukumo lo wabakhona we-27 demands. Ngiko namuhla ubona le constitution ya 2005 ibuyisa i-free primary education. I-pressure lechamuke emaswatini ukuthi phela afundzise emaswati uhulumende uyaphoqelelwa ngenkani. But kusenemaphathi
le mbokodo beyi-under pressure kokuthi deliver, and beyikhona le program ye-free primary education, beyikhona i-program ye-free public health care system, and ngekuthi bekune-competition ngoba nangabe tinkundla tehluleka bekakhona lamanye amaphathi bo-NNLC and other parties kuthathathe over lokhu abese kuholela ekuthenini acithwe ke amaphathi nga-1973. So ngilandzeni ke la kule history lengilandzela ukuthi tinkundla tiyehluleka vele kudeliver on the question ye-social contract, tiyehluleka kudeliver, which is very bad. Ngiko-ke kufuna sitisuse le tinkundla, ngeke sihlale nesystem maswata kithi, sihlale nesystem sithi ngoba bathi mnanzi yinhle siyayithanza ingithi unique, sihlale nayo kodwa sibe sibona ukuthi hoyi le system le isilalisa ngaphandle kumakhata siyanethwa, bomakhelwane siyababona balele etindlini tifulelwe, abasebentisi bona tinkundla. Kufuna ke siyishintshe siyilahle emdustbinini leyo nto leyo ngaphinzi ibe khona kulelive ngoba ihluphekise emaswati le nto yetinkundla. Bese ngibuya ke kulendzaba lenye challenge lekhona in the education sector ema-contract teachers. La sibona khona the commodification of le profession nje yebuthishela, kwedzeleleka kwayo lesingathi ku-casualize, ukuthi na ungithishela kulula ukuthi bakwenda ube li-casual nje wena, ungabi stable impilo yakho na uphuma ekolishi, ungatholi a-permanent and pensionable job, ulibale kuniketwe ama-contracts le fanele uwa-renewe every year, wena uyadelezwa uyabuthekiswa, uyorenewa i-contract ungithishela. Maswati lamandla nonsense le nto leyo. It shouldn't be happening in a proper country. Ngani kude liphoyisa lelisebenta nge-contract, kude nesi losebenta nge-contract la ekubhedlela, kude liwada nelisotsha lelisebenta nge-contract. Yini emathishela wona akhethwe nje ahlungwe la kuletisebenta uhulumende kuthiwe nineke la usebenta ngema-contracts? No. That nonsense must come to an end, maswata kithi. Bothishela bonke bothishela labacashwako kufuneka ukuthi babe qualified, bacashwe babe permanent. Uma ngabe thishela aqashwa kukhanya ukuthi uthi qualification, sengena kuna indzaba lekhona nje ukuthi bothishela labe basolo bafundzisa iminyaka lengu-10 njani sebacoshiwe kuthiwa basi-qualified. No, yebo sifuna kona sibothishela babe qualified etikolweni, but ngeke usuyabacosha bothishela labane-experience labafundzisile bakhipha abantwana baphasa all these years. Mawungumende lohlakaniphile, you create a pathway through in-service training yekwekuthi labo thishela labo batrainwe, bathole lama-qualifications labawadingako, awubacoshi njengoba sekwendeka nyanga. So lesikusho ukuthi labo thishela labeti PGCE labete ma-teaching qualifications abaniketwe i-pathway yekuwatfola lawo ma-qualifications. Siyeva kokuthi uhulumende labo thishela bema-contracts uyabagcilada, uthi angabacasha angabaniketi isithuba sekuthi bangaya kubo-UNISWA bafunze bo-IDE part-time, bafuna bahlale la tikolweni bankonkoshele khona siphelane bangasitholi isithuba sekuyofunza. Funa ukuthi kuphele yonke leyo nto leyo. Wonke muntu lothatha le pathway yekuba ngithishela. Uthi UNESCO ke inhlangano kamhlaba lebuke tindzaba temfundo, malungelo etemfundo. Uthi every teacher must be qualified. Every teacher must be given necessary support to be able to render quality teaching services to learners. Every teacher must have a pathway to continuous professional development. Losho ukuthi thishela ke mindzawo. Ukona nje bothishela ukhanya ukuthi
lo thishela lo waba ne-diploma noma waba ne-certificate uyawuza penshelwe sola naleyo certificate. Akufuneki le nto leyo. Kufuna ku-introduce ema-standards ukuthi bothishela babekelwe ama-benchmarks nema-targets ukuthi by in 3 years time funa ube ula. Naleli holo la thishela. Nangabe thishela sathola i-masters. So ufunzile phela sowungetile nale mali yakhe fanele ende njani ikhule to recognize ukuthi ufunzile thishela wangeta ema-skills. Thine le eSwatini ukhanza bothishela bacilatwa la noma ungaba ne-PhD uholelwa 12,000 une-PhD ubathe inyongo yani leyo. We can't have a government like that, Maswata kithi. So we need to have a new government that's going to be serious about the public sector and serious about the education system. And that government can only come if you have visionary leaders. And that is what we want in a Lagle program, visionary perspectives, Eswatini. So, lenza bema contract teachers ige, kufuna kuthi hulumende longenako lomusha ayicedze leyo nyongo leyo kungaphinzi kule live kuphekubane bothishela baphe kuniketwe ama-contracts babutsekiswe lapha bendiwe etilima baphe kurenew ama-contracts onke lamalanga. Yini leyo nto leyo? Thishela akacashwe permanently njengaso sonke sebenza hulumende. End probation acashwe fully abe ngithishela. Nangaba kasi-qualified umcashelani kana kasi-qualified. Ngoba nasomcashile ithi le ndlela yepolicy menteke ukuthi abe qualified. Angithi umcashile. Umcashile ane-BSc wamcasha ane degree aka agriculture wamcasha ane degree ebunesi wathi akabe ngithishela. Provide pathways ke in service training, capacity building support, scholarships for professional development. Ayibe khona le mali esibothishela bakwende tonke leto tinto leto. Nako lesikusho. And ikhona ke i-precedence sibonile nje batali bethu bobhutwethu bafunzile labo B.Ed through in-service training lapha university and all that. Those programs must be expanded and strengthened kuze liphile lelive i-education sector yethu ibe ngile phila. Ngiyabona sesihlanganisa lawa Maswata kithi sengidawuzama kushatela. So lenye ke info lekhona la kule education system yethu kulenza bekuthiwe angeke sabafundisa abothishela la e-university noma la makolishi ngoba le sector sey oversubscribed. Kufuna ukuthi siku-problematize leyo nto leyo Maswata kithi in many ways because it is very nonsensical. Kwekucala nje it teach you kunana lokuthiwa i-pupil teacher ratio. Kusho ukuthi thishela munye fanele afundise bantwana labangaki. Bengikhuluma na president kangitshela ukuthi thishela fanele afundise bantwana bang-30 because one teacher is to 30 learners. Eswatini akwendeki lo. Kukhona bothishela lokhanza si banemaklasi anebantwana bang-80 thishela munye. Bantwana bang-50 thishela munye eklasini. In fact nedata yaka UNESCO iyasitshengisa ukuthi bayashoda bothishela emhlabeni because one qualified teacher nyalo is averaging 58 to 60 learners global. Naseswatini kukanjani. Losho ukuthi nasi problematize lenza bekuthiwe kude bothishela. Sikhanza ukuthi ayisilo liqiniso. In fact the demand for teachers is very high. Lamhlabeni global kudingeka 69 million teachers kuze simithe ema-targets ema-sustainable development goals. Naseswatini kudingeka thousands of teachers. Nyalo nje siva kokuthi bothishela sola bakacashwa about 4,000 teachers ladingekako la esikolweni usho njalo sinathi nasifunza la emaphepheni. But lo 4,000 is just an indicative figure. Kukhona bothishela lafanele ngabe bakhona kube le school inspectorship yasebenza to make sure ukuthi vele wonke thishela ufundisa tetwe bantwana eklasini lilini. Lento leyo ke inema implications kule planning yale education sector. Ngoba it means if you had 2 classes you have to multiply those classes mhlawumbe sogcina una 5 in each school
If you had 2 streams, maybe you need 5. And it also means you have to add more teachers. It also means you have to add more materials in the school, more laboratories in the school. Ubiyela-ke kule ndzaba ye-resourcing, wekuthi we are under-resourcing our education system, ngiko singakhoni ukudenda letinto le. Okhanza bothishela bekhameka ba-stressed. Le mpilo yebuthishela is one of the most stressful jobs in the country. But this shouldn't necessarily be the case. If we had a government law that thinks ahead, that plans properly, that allocates resources optimally, ngaba sikho kule tinkinga lesikuto. Manje sina hulumende lokubonakala ukuthi lo hulumende akayisebentisi le education. Bantu bahamba bawufunda bende masters in education management and implementation, but because of le system abakhona labantu uku-implementa lama programs la ngakhona ukuthi ayiphakamise le education system yethu. So bengisaproblematize ke Maswati lokho ukuthi lento ecasualize bothishela lento ekucambe manga kuthi say oversubscribed le sector ye education eSwatini ayisi oversubscribed, under-resourced. It's under-resourced. That's just the point. And ngawufika ke la ekuthenini, how do you as we move to the last part of this presentation, how do you make sure ukuthi le live al under-resource le sector ngalendlela le under-resourced ngayo? Sesibuka ke nyalo indzaba ye collapse kwe higher education system as one of the elements of the crisis. And ibhlungu le ndzaba lena ngoba ngidawubuka kakhulu indzaba ye collapse of our one and only post-colonial university, i-University of Eswatini, osekuthiwa i-UNESCO. Thina-ke sikhule safunza kusathiwa i-UNISWA. I'm a proud product of UNISWA. UNISWA was robust, but during our time, besavela khona lama signs la tshengisa ukuthi this is a dying institution. And it is literally dying. Nawenga lapha kwaluseni ubona bofenis banetimbobo, ubona ama-tiles ayahohloka. It's an institution in deterioration. It's a regressive institution. And it's terribly repugnant lento yokuthi kutawuba ne-institution lengakhoni ngisho kuholela ti-70 tayo. Onke lamalanga bo lecturer balapha e-university fanele bahlale batamsaka kusingabe liholo lethu litawufika mhla ka-40 bani ke kule nyanga. This is nonsense, Maswati. I want to repeat, the collapsing of the university is deliberately a strategy of Tingundla, and it is nonsense that we must end in the New Swaziland. Kude live lelake lathuthuka without its university. Because the university is the backbone ye live. Nasikhuluma ngabo research and development, masikhuluma ngema-diagnostics, wekuthi live ema-problems alo akanjani, atawusolveka kanjani. Whether it's in food security, whether it's in infrastructure development, whether it's in geopolitics, whether it's in the social sciences, whether it's in administration, technology and innovation, tonke letinto leti fanele liqhamuke lapha e-university yelive. Litawutfuka litsini ke lilive nangabe sinyathela le university. Le yethu university collapsed completely. Besides kuba collapsed, le university le yase yaba lijele. People can't think in that university because there is no academic freedom. Mawuthi ufuna kubhala liphepha fanele liscrutinize leli phepha ukuthi ulichamukela kanjani, awucacalati live yini, awucacalati emakhosi, awugceke emakhosi, na ukhuluma public speaking. Thina sifunze ema-universities lane ma-speaking corners. Kwathiwe ukuthi la nge-break noma any time of the day nakhona i-topic lofuna kuyikhuluma uyalapha ku-speaking corner, uthatha i-mic,
ukhulume ukuthi hey le university lena yayihambi kahle ABC noma la kuleli veleli akulungi in open speech, free speech. The university must be a vibrant space for intellectual discourse and engagement. Kwabulawa lokho lapha i-university yaboSimohlwana kuproducewa nje abantu ukuthi babedlima bangakhoni ukucabanga nabathi bazama ukucabanga labantu bayanyathela. No, you can't have a university like that. Every society thrives on the competition and battle of ideas. So a university is a melting pot. Noma ke i-university ngila kufanele kwendeke khona lokushukana kwemicondo. Babhale abantu ama-articles bacritique thina nje sima-products afundziswa abantu abakhulu lapha e-university bo Dr. Joshua Mzizi ma-heavyweights lebekangesabi akubhala la ku-media criticize ubukhosi criticize uhulumende entalokwa avunyelwa ngaleso sikhathi because the institution was vibrant. Nyalo iyabulawa le university and masiyibuka from a political economy analysis siyabona ukuthi oh le university yabulawa vele deliberately ngilaba bakangwane ngoba ngibo labayiphethe nalo chancellor wakhona akafundzanga bathi bekadlala squash lengeshe amikiswe esikolweni ubulala le university ke ngalokuthi naye akafundzanga fanele le university yalamaswati ife ibe njengayo. No, we can't have leyo nto leyo kulelive. Lelive liyabambeleleka ngalento yetinkundla nalokuthi ifuna solo sigadze boSimohlwana la sihlonipha boSimohlwana singasakhona ukucabangela. Ngithi maswati ayiphele le nto le kufuna ukuthi livuse le university. Le university leya must be resubvented, iniketwe isubvention le more than what they need right now. I-expandwe ama-campuses ayo anzi awusho nje solo yabakhona le university ine campus eMbabane naseKwaluseni naseLuyengo kuphela yini le stagnation le university leya at some point beyingembili kunema universities aseLesotho naseBotswana ngoba cala kanye kuthiwa iBLNS University Union ma-scholars akithi abesuka yofunda eBotswana afunze Lesotho ku-rotate. But nyalo ma-University of Botswana ukhala Nyembeti na ubona the leaps and the bounds that those people have achieved eMatswana. Same with the University of Lesotho. Thina sibhizi lana ngemidada lana nemincatho lapha naboSimohlwana sithi bantu abanukelwe ngemajobo sibulala le university. This is a shame lenvo leyendekako la kulelive and it must stop. And the first priority yahulumende lotawuthatha over kule nonsense yetinkundla must put to revitalize this institution. The university must become a national symbol of our progress, of our success, and of our aspiration as a people. Lapha university it must be a center of excellence. Ungene emthoyi usina uyotikhulula ungafuni kuphuma kunuka kamnanzi la mthoyi kunema ice cubes lapha la uchama khona because le university is well resourced. Ungena ne-article yakho uyivule la cingweni noma ku-tablet ufunze usatikhulula la awukajaki kuphuma ngekuthi the toilet is stinking and not being maintained properly. So kufanele ukuthi siyibuke lento leyo siyilungise ngoba the death of the university is a lamentation to us all and a clarion call to actually revive the spirit of the essence of being Swazi. Sithi qhenye singemaswati bantu bethu ba nyalo fanele una ucabanga ukuthi umfana uyofunda apha uyicabanga nekuyicabanga lento yase UNESCO ngoba yabo this thing is useless. Kwahlale kutoyito yonke lamalanga labantwana batoyito yonke lamalanga lento fanele ehlale ifuqwa njengelibhala nathi nje safunza kabuhlungu sitoyitoya every year for ama-allowances and all. Nyalo siyawabhadala lama-allowances but solo bantwana labetemva kwethu solo abanikwe ama-scholarships. No.
So ngeke kulunge lento le. So the collapse of the university is a serious hallmark of a failed state. A state that has a failed university is a failed state itself, because the university is the intellectual pulse of the country. Kufanele vele kuphume khona tichwicwicwi tisiphikise tisitshele kokuthi lana ke niyanhlanhlatsa tisilungise tisibuyise la kufanele sihambe khona kuze live lithuthuka. Manje ukuthi tinkundla bondlovu ayiphikiswa labantu bakangwana bafuna ukutshelwe emaqiniso tindvo letenti policy sense sekufanele kubulawe le university kubulawe le institution lengiyona fanele ngayisita lelive. We must bring an end to that nonsense. So bengifuna ke lokuthi the university is emblematic of the wider whole noma ke it's a microcosm vele of a collapsed national economic development agenda. Ngiyavumelana nabo nje nabathi lelive linedehlakalo ngoba vele kuyakhanya clear ukuthi kunedehlakalo. So kwekugcina ke ngilenza be curriculum sengidawugcoda masoda kithi. Indzaba curriculum bese ngishito lokho ukuthi le curriculum yethu ne educational elasticity yayo is very poor in terms of its imagination, in terms of its being futuristic, in terms of its being innovative, in terms of its being technology driven and attuned to the 21st century needs. Lokhu lesingathi education system lengekho fit for purpose. So there is a need ukuthi le education curriculum yethu lesinayo, especially in the formal education space, ibe reviewed. But for me, asifuni ukuthi ibe reviewed kwekuthi bese sigcumisela kuthi tinkundla yini, ibe reviewed bese sigcumisela kwekuthi imidada nayo yonke le nonsense lena yini. No. Those things can be taught as part of history ngoba vele kufuneka ukuthi achithwe lo hulumende wetinkundla kufakwe uhulumende webani. Tabe siyafundziswa ke leni betinkundla siya kwabana nayi nonsense nayi beyisebenta kanje as part of history. What we must do now is to revamp the education system to be fit for purpose 100, 150, 200 years from now. That's how far we must go in our thinking. So lenzaba yokuthi sitawuba ne curriculum le produce abantu lokhanya ukuthi nabaphuma kufuna sinawuphuma lapha esikolweni ka form 5 already kunema skills longawenta ekutiphilisa ngisho sophuma ka form 5, whether in the digital space, in the physical space la kuyakhenikwa kuyaplamba kwentwa yonke lento le in the fine arts siyite ngisho ne university ye music, a very lucrative thing in the world. Music ne entertainment industry is very big. Siyabona nje lapha bo i-potential ukuthi inkulu kanganani kuleli naba bo Uncle Waffles. And I want to congratulate her for the impact she's making on the global stage. She's a Swazi. She's from Swaziland. But now she's gaining momentum and recognition only because she's given opportunities in South Africa. Umbuto uthi why is our own economy? Why can't we produce entertainers from our education system? Why can't we have a music school, an entertainment school? Because education le liberatory must look at everything. Ngiko thina nasisafunza sayi-challenge lento yale policy lethi hayi ema-scholarships asatawuniketwa bema-sciences bo-agriculture nabo-nursing kuthiwa kunabo-high priority, low priority. Sathi that is nonsense. An education system must be liberatory. What you must do is, if the arts have a problem, you must make ways of helping art students to monetize their talents that they learn from the university. Hayi kambe usifundisa bo Chosa labo Canterbury Tales letinto esatfunza letingenamsebenzi lapha ufunze bo Miller's Tale indvo longathi itakusita ngani ufunze
literature longade ukuthi mbamba designed ukuthi kuside. We must teach our learners literature lebavula politically, which is good, but also ways and means and skills to monetize literature and the fine arts and other modes of education in the arts space. Hayi bese sithi hayi lokhu ku-useless sikulahle lapha. No, think, use lenvo lelanhlobo le to transform the country. This is what we are saying. So the point that I'm making is the content of our education system is very deplorable, and ngifuna kugcina ngokuthi kulama challenges kunale issue ye inclusive education, and this is a very disheartening and sad state of affairs. Kuke kwaphuma ngalomnye umnyaka nje ukuthi bantwana apha school for the deaf bonke bafeyila. bonke bafeyila, bathola 0% pass rate. And akusiwo ukuthi labantwana bede tindgondo abakahlakaniphi. It's the system, the design logic of the system, the policy, the thrust of the education system ayikho in such a way ukuthi labantwana baphumelele. So we need deeper thinking about what inclusion really means. Kusho kuthini kufundzisa abantwana laba differently abled, bantwana laba persons with disabilities, bantwana laba mental difficulties and problems. How do you structure your education system, engineer it in ways and means that make the lives of those children worth a living? These are the questions that we must ask. And we must not just ask those questions, we must allocate resources towards a vision that will make sure ukuthi le sector iyakhona achieve lo. So indaba inclusive education is a big problem in the education sector, both in terms of the kind of caliber of teachers that you require, the kind of technologies that you need to teach these children. Le emaveni lasembili la cabangela abantwana kunemishini lesetshenziswako kuthiwa ama-assistive devices lesita abantwana ukuthi bafunze nabacomprehende njengebantwana labanye lesingathi ba-able bodied noma the so-called normative children in the classroom. Kunemishini lebekwa lamabhodini nalathi indlebeni tabo, kunemakhompyutha la-specialized labasitako labantwana ukuthi nabo bayive lento lefundwako ukuthi yini la etikolweni. True inclusion is not the segregation of children ukuthi bathathe uyobadampa lapha eMzimpofu noma uyobadampa eSteki. True inclusion kwekuthi create ama-models lento ashoko ukuthi labantwana naletikolo nalabothishela nale ecosystem yonke i-friendly ukuthi bantwana bakhone kufunda noma u-disabled noma ngekho disabled. So the inclusion conversation is one that we need to have as a country. So sengigcina-ke, what kind of vision, and I'm going to summarize this because in the next 10 minutes stabe siqalisa 1 hour 30 minutes. And ningixolele lokuthi ngihambe beyond an hour today. This is very important ngoba lo hlelo lolu lubukelwa abantu long before sengicede kulwenta mina. So kumcoka-ke lokuthi ngikhulumele tinto ngingadijaki. And kulamaviki letako-ke ngawuphindze ngibuye sengibuya lapha nabo baholi labakhona in the education space. Sekutokhuluma bona ngale tinto lengitikhulumako nami. Naletinye lengitishile njengoba kunetindzaba letinengi, indzaba tabo gender, kwemitha kwebosisi etikolweni, nekufundza kwabo sebemithi, nekubandlululwa kwabo nato tonke leto. Tonke indzaba tema-uniform ngibonile nje la kaSwazile News kuthiwa umntwana ucoshwe esikolweni wacoshelwa ukuthi ugcoke isigcebhe. Mawuthi uyasibuka lesiketi uyabona ukuthi akusiso nesigcebhe lesilacoshelwe sona. So tiningi letinto letendekako la etikolweni letifuna kubukelwa, bo-corporal punishment, bothishela labalala nebantfwana nato tonke leti. Ngeke siticetse letinto ngelilanga li. But what I want to say today sengephetha kwekuthi the fulcrum of a futuristic education system for Eswatini is going to come
from two things. One, a proper vision for education for the country, a proper, full-scale, grounded vision. And that vision can only come from the top. It must be articulated by the leaders of the country. Losho ukuthi nabe nguwe president waleli noma nguwe prime minister waleli, you must set the pace, the tone and the vision for education in Swaziland. Number two, they must be because my policies is now, we are not suffering from an absence or a paucity of policies. So what we need, we sitting abantu labataw strengthenisha na lokuthiwa i-EMIS, Education Management Information System. Bantu labataw strengthenisha na lokuthiwa i-R&D, Research and Development for Education. Nilapho la ilahleka khona indzaba ye-education kulelive. Ngoba nangabe ufuna kuphumelela i-education system yakho ibe robust, you must plan the education system properly. And to plan the education system properly, it means you need noma-ke udzinga an interministerial, an intersectional and interdisciplinary approach to education. Siyati ukuthi umbi yale tinto letidzingekako ukuze lamaphupho education endeke tifuna imali. Lokhu kusho ukuthi in your planning funa babe khona baka finance, babe khona baka public service, so that isitothe le mali nithi niyifaka la ka education nithi yemaholo abothishela siyayikhipha siyifaka ngalekini ka public service itawumanejwa khona nginitawuholela abothishela. But sifuna kubona sinase siyikhiphile kusala malini la sikhwameni ukuze sikhone kwenta tonke letinto letifuna kwendiwa letikolweni, lokwakha lama laboratories, lokondla abantwana bozondle, kudla lokuphilako la tikolweni, lokuthi bothishela nabala tikolweni bakhone kuba nemathulusi ekusebenta, nato tonke letinto leti. So the planning of the education system must be deliberate. Kusho ukuthi laba ka economic planning nabo they come in, laba baka social welfare, laba buke indzaba demographics, laba baka deputy prime minister, you must create an interdisciplinary task force, a vibrant team lenawo onke lamandla ekutenda letinto iniketwe le authority nale mali yekutenda letinto. So that must move forward. Ngoba i-education system iyaplanwa. Uma ngabe nje uwate ama-demographics, noma-ke singasikhuluma ama-demographics sikhuluma ngekuthi bantu bangaphi kilaveni, laba neminyaka lengaka bangaka, laba neminyaka lengaka bangaka. Nangabe ukwati lokho, ungahlala phasi kunetindlela scientific tekuhlala phasi ukuthi wona katalwa nolwazi nyalo nga-2024. By the time afika ka form 5 utabadzinge imali lengaka nolwazi ayedwa. Bese ubuka ukuthi nilethe ma-actuarists nema-statistician, bantu labatanibalela kwekuthi bonolwazi nangabe batelwe laveni baba ngu-200,000 kulo mnyaka lo, batawudzinga malini to go through the entire education system baze bayocetha bayofika ku-first degree noma bayofika ku-masters. That's the level of meticulous planning you need for a robust education sector. Hayi lo mdlalo wemajoboleni wendako lapho eSwatini. You have to sit down and bring your ducks in a row ukuze le live litokhona ukuchubekela embili. So the management aspect, the research and development aspect will be very critical. So that we plan for each and every child. We can make projections. Anzi siyawati nema-fertility rates. Ngiko phela sinema-census. Le data lesiyitfolako kubo census nasibala abantu must work. Iyasitshela ukuthi mangabe i-fertility rate yethu 7%, le live litawukhula nangabe kuti catastrophe, le live by the year 2030 litabe nebantu labangaka.
Therefore, resource-wise, utawudzinga imali engaka ye-health, utawudzinga imali engaka ye-education, utawudzinga imali engaka ema-social programs. That is what governance is. And that is what robust governments must do. And that is what the new government will do. So, le vision ngele ngikhuluma ngayo must be a vision that is futuristic. Because the issue about R&D, about management, about planning, about demographics, that's a process issue. But the visionary aspect of it is, how do you judge an education system for its robustness? We judge ngekuthi innovative kangana, technologically advanced kangana, futuristic kangana, integrator kanganani nakulo sithi ngema STEM subjects. It's science, technology, engineering, and mathematics. But usakwenda loko akusho ukuthi sowuphakamisa wona lama subjects lawa above all other subjects. You are just making sure ukuthi you are making them the base or the fulcrum of your development agenda. Ngoba siyathi ukuthi engineering, technology, ngito letinto letenda ukuthi live liphakame nasifunza Singapore, sibuka China, the growth of the East Asian tigers, letinto leti their lessons there are very clear. Why don't we create our own ways of attaining those things? So the vision must be compacted into what I am going to call an education Marshall Plan. An education Marshall Plan. You must have a Marshall Plan that has support from the top, so that when you implement it, it is rapid, it is robust, and it is impactful, but it is also long-term. Achieve lama goals leswafuna. Si integrate entrepreneurship kuleyo plan leyo. Si integrate ku-expanda nekumonetize ima-fine arts njengoba sengishilo. The education that we have must be liberatory in nature. It must produce a new kind of Swazi, politically, socially, economically, religiously, and otherwise. From a political economy perspective, bona babuka ukuthi hawu nabaphuyile labantu kuyasisita thina ngoba siyakhona kubaphatha. No. Akunisidi kunendela tinto tibe worse. Lokutawusita kulokusilelive bani bakhona bafunze because the only thing Swaziland can offer to Swazis is education. Swaziland has no strategic minerals. It is a small country. It has nothing really that it can offer in tangible terms to people apart from education. Therefore, we must get our education right. Right? So, lenzabage introducer design thinking, game logic, coding, and all these technological aspects about artificial intelligence, knowledge are key elements of a robust futuristic education system. Kufuneka ukuthi le Marshall Plan letaw develop kube Marshall Plan letaw encompassa onke letinto leti. And ibe on the side of what we call diagnostic problem solving. Because education is about problem solving. Solving the problems of the world. Solving the problems of Swaziland. So we must create an education system, lenema innovation labs. Onke lama regions ale live funa abe nema innovation labs. Kube nema startups. Lama startups kulamanye amave ayakhula kuthiwe nginaku lokuthiwa ama unicorns. Agcina sa generate revenue ema billions. We must think about ema unicorns la qhamuka kangwane. La attractor revenue in hard currents. We must think about robotics, not just as consumers of robotics,
njengaleni kuya nomfundo bantwana baqhamuka sebatshelwa ukuthi batawufundiswa ngunomfundo kuthi wakhiwa njani lo nomfundo uyini umaintainwa njani what's the design logic yakhe akufundziswa yonke le. This is nonsense. Nyalo kufundiswa bantwana ukuthi yakhiwa njani electric car. Why sisuke ku combustion fuel based fossil fuel based car siye electric vehicle? Why are we doing that? And how do you design an electric car? How do you maintain it? Bafunza lokho bantwana nyalo le emaveni. Thina sisabafunza imidada, abafunze ngemajobo, bafunze ngekuhlonipha inkosi. Ngeke sivume lento leyo maswala. Lobo bulima lobo ngeke sibuvume. We must never fall into the trap of being perpetual fools ngalento. So ngithi ke lamanye mave kunanaku lokuthiwa i-program for international student assessment, i-survey le ndiwa i-OECD le inhlangano yale e-Europe lebuke development yendiwa every 3 years. Asifeatureishi thina siyiSwaziland le i-assess abantwana laba ages 15 to 16 on maths literacy, on science and general literacy. Thina asifeatureishi la mave la hamba embili bo Taiwan, bo Hong Kong, bo China, bo US, bo UK. Thina bethu bantwana they are nowhere near that, showing ukuthi our education system is out of tune with the global standards of where education is headed in the 21st century. So ngilapho ke maswathi lamahle sengiphetha lokuthi we need a new design logic, a new design thinking, a new compass, a new vision for education in Swaziland. Kuze silelive sitawukhona ukuthi 20-30 years from now labayobe baphila basho ukuthi cha, those people who lived before us were great women and men indeed. We should be grateful for their futuristic foresight in seeing and enabling the country to have the right focus in marching forward as a united nation. So ngicela kugcina lapho ke kulolu hlelo visionary perspectives Swatini namhla ngethembe ukuthi nijabulile kulwethamela kanye nami. Ngixolise kakhulu kwephuta kodwa ke ngiyabona lokuthi within lo 1 hour 30 minutes lengikhulume ngaye sisalicala lona luhlelo. Lo sakuvalelisa ke nyalo ngicomrade Black Mamba ngivelaphi kwaMamba Sibonga. Ngiyethemba ukuthi nasevikini lelitako utawuthatha isikhathi hlalisane kanye nathi sisebuka tona tindzaba delive. Ngethembe silendzaba yetemfundo lebe sikhuluma ngayo namuhla. Kukhona la itakusita khona. Ngethembe ukuthi nabo bakahulumende njengoba ngiyati ukuthi balalela bayalithamela lo hlelo. Bayeva lokuthi sithini. Lokuthi le live kufanele isikhathi sekudlala sekweba imali tale live tekudlabhatisa imali phekufakwa kumndeni munye ube umsebenzi wekwakha le live usilalele. Siphelile lesikhathi leso. It's time for a new Swaziland. It's time for a new vision, and we're going to transform this country together. The struggle never sleeps. Amandla alutha continua. Siyabonga kakhulu Maswati akithi ngibe nebusuku lobuhle.